Good afternoon to all. For this day, this is our topic on industrial electronics, power diodes. So many applications have been found for diodes in ECE and even in EE, or electrical engineering circuits. Power diodes play a significant role in power electronic circuits for conversion of electric power. So power diodes in particular and power semiconductor devices in general, no? Is the key component in power conversion, electric power conversion. Uh, some diode circuits, especially the previous one that we have encountered before sa electronics one, no, will might come back, no, sa atong pag-discuss ani sa kaning topic, power diodes. So, mo ning itsura sa atong mga power diodes. Notice ang iyang difference sa regular diode. So, all of these are power diodes, ha. This one in particular, kay mag-the same siya sa itsura sa atong junction diode, silicon diode. Silicon magyapon is like gyapon tanan pod, pero yan yung itsura sa atong katong discrete na component bitaw sa nga pwede nato connect sa breadboard, bata og atong own nga standalone circuit. So ang other nga itsura sa diodes is ingani, no? So lain-lain is like itsura. Some are not necessarily nga kanang defined as ang ilang terminal, no? So kinahanglan pa nato mabalaan asa ani. So kinahanglan ta mag-refer sa ilang specification sheets. Okay? So tagsa-tagsa ni na yung mga pangalan, no, kung sa ilang type of power diode. Maybe later atong ma-cover na siya. So power diodes. Before going further, what are the types of diodes we have been exposed to before? For sure, power diodes, wala pa man, no? So what are those other diodes, other types of diodes that we have been exposed to or na-learn na to? Could anybody give some responses? Okay. NZ, Zener diode. That's right. Isa pa? Isa pa ba to? Wag na at least tulo siguro, no? Types of diodes na ito nakuan. Dili necessarily ang forward bias sa reverse side. Ang type lang. Diode lang. Ang type of diode. So, isa to, sakto tong ganina yung hindi mo ends. Zener diode. Isa pa tong uban. Okay, thank you, Mick. LED, light emitting diode. How about the regular diode? Unsay atong mga other terms for regular diode? Daghan man tagipang term ato, no? Pero it all pertains to dili necessarily itong code nil, no? Daghan man gyud kayo kung ilag yung code ang atong basehan. Kuan lang. When I ask the type of diode, I mean in the same way sa pag-classify bitaw nato, like Zener diode or LED. But kato pa noong general type of diode, what are other terms atong ipanggamit? Okay, PN junction diode, that's one, no? Or rectifier diode, di ba? Sometimes we even use that term, rectifier diode. PN junction diode, rectifier diode, general purpose diode. Pareho na sila, no? So, when we say diode, almost all of the time, mo itong pasabot, no? When we say diode, almost all of the time that could mean the regular PN junction diode, the general purpose diode, or the rectifier diode, or the silicon diode manggaling, no?
Another one is katong I mentioned earlier, Zener diode and LED, light emitting diode. So what are common applications of diodes that we can remember? I hope maka-remember ta based on images nga nasa screen, no? What are these? We have the diode as the switch, no? Yeah. Thanks Neil. Ako po doon din sa silong. Either clipper or clumper. Pwede po siya ingani, no? What's this? For rectification. Okay. How about this one? What type of application is this? No? Unsa din nga diode kanito od, no? Kay kani nga diode mao magid iyang main application. Zener diode man so unsa gid iyang main application gani sa Zener diode? For one-way current flow man tanan noon nga diode ends. But okay, kana regulator, no? Voltage regulator. So mo na mga common applications for diodes. Even power diodes are capable ani kay essentially pareho man sila. So these are the types of diodes and applications that we have been exposed to before. Okay. Some other are wala. Kung tang siguro ito nga slide. Some other applications are naging ano nawala ka ito. Pang separate, no? Yan, nawala ito nga slide. Ay, napani-slides ito nga ani. Because diodes can be assumed as ideal switches for most applications, but practical diodes differ from the ideal characteristics and have certain limitations. Some of its applications are, aside sa rectification and switching, it could also be used as an isolator or power protection if we have a delicate na, I think Zener diode works the same way mangyapon. Pwede gyapon siya magamit as a protection nga component, much like a buffer bitaw, no? I-separate niya ang one circuit to another, no? Isolation component. Tipo ba? Energy feedback from load to the power source. Pwede gyapon charge reversal for capacitors. Voltage multiplier, no? Wala na to na cover na before ng application, voltage multiplier. Because ideally dapat dili pa to sa industrial electronics. So pon siguro. Isa na sa common applications for regular diodes, no? Voltage multiplication. Okay. Now, inductors and capacitors are, of course, different types of another different kind of electrical component or electrical device. Are energy storage elements, as we have known from circuits, are commonly used in power electronic circuits also. No? Commonly used gapon ang inductors and capacitors and transformers at that. A power semiconductor device is used to control the amount of energy transfer in a circuit. So, right here in the image, these are examples of high power capacitors, no? Daggo kay ni sila. Marni siya prasigo kadako sa portahan. Yan na. No? And they are stacked. Or ang proper term ani is gibank, no? Na banking of capacitors, no?
So dili na kayo nato ni appreciate kay usually mga electrical engineers naman ang perform ani capacitor banking and transformer banking. Pero kani siya ang each one of these is one capacitor, no, sa kaninga tower. Observe na to. So muna nga mga energies ang gina-control sa power semiconductor devices. So a clear understanding of switching behaviors of RC, RL, LC, RLC circuits are a prerequisite for understanding the operation of power electronic circuits and systems. So maka-review gud siguro ta sa ingana nga kuan, no, ng mga topics RC, RL, LC, and RLC circuits. Having in mind ang application is into power electronics or power semiconductor devices. So a quick review of semiconductor materials. I'm sure kita tanan kadumdum ani nga mga terms, pero ato lagi apong i-cover karon, no, briefly. So we know that semiconductor devices are made up of semiconductor materials. And we have two types of semiconductor materials made from two types of impurities. No? So we have two types of impurities. Dere, specifically, antimony and boron. No? So, unsa gani itong name sa process of adding impurities? Kasi tawag ato? Do any yes. Kadumdum pagidi ay. So doping. No? Thank you, Neil, Dre. So doping is the process of adding impurities. Impurity atoms, no, sa silicon crystal. So kung mag-add ta og antimony, maka-contribute siya og excess na electrons because antimony has 5 valence electrons and 4 lang man ang needed for a stable na covalent bond. So naiisa ka free electron as illustrated. Kung boron pod ang atong i-dope sa silicon crystal, because boron has only 3 valence electrons, maka-create siya og lack of electron or hole. Okay? So each of these will create a type of semiconductor material. For the first one, this will create the N-type material. So wala na linya ang illustration og ang atoms, no. So kung antimony ato idungag sa silicon crystal, maka-create siya og N-type material where there is an excess of electrons. Kung boron pod, that will create a P-type material for which iyahang excess or what we call technically as majority carriers are holes, no? So holes are not necessarily particles. They are not comparable to protons, but theoretical construct lang siya as a way of saying that there is a lack of electron. No? So, having those two types of materials, the P-type material and N-type material, kung atos lang i-join, we have a PN junction. So, nanatay PN semiconductor device or diode. And it's as simple as that. Tanaw ta ko pero na naman dire. The region formed between the PN junction is called the depletion region. Depletion because there is a depletion or lack of majority carriers. Kaya nagtabok-tabok man ang mga majority carrier. Ang majority carrier ni N, the N-type material, which is electron, is nitabok dito kay P. Ang mga holes pod ni P, which is ang iyang majority carrier, nitabok po dito kang N. Makita mo siguro sa illustration. So, ang mga holes man kani siya, mga holes man siya. Kani mga electrons. So, that would create a depletion region. And because of the existence of the depletion region, no, ay gap of
positively charged materials, positively charged particles and negatively charged particles in uniform physics, na maka-create na siya og electric field. So kung na electric field, na barrier potential, na voltage drop, no? That's why kung silicon ni siya, kinanglan nato iabot, no? We need to reach a specific threshold voltage for current flow to take place, no? Para mabuak kibali ang hindi maging mabuak na ma-destroy, no? But para mag-allow for majority carrier flow, which is electrons, no, for n-type material. Okay, so basically that's how semiconductor diodes work, at least at the material science level. So silicon carbide, or SiC, is an emerging type of semiconductor material that they are looking into to replace silicon in power control applications, no? I'm not really sure if mao ba ni ang ilang ginapangita sad nga alternative for silicon for microprocessor nga transistors. Malag dili man siguro, or ay wala pa ko na aware na silicon carbide ang ilang ginapangita pang-replace sa silicon sa mga transistors for microprocessors. Pero for silicon diodes, sa mga power diodes, muna ang isa ka promising type of material, silicon carbon, no? So silicon and carbon na compound. So silicon carbide is a promising new material for high power and high temperature applications. Silicon carbide, I think we'll learn later, no? Has a high band gap. So high band gap, meaning a high voltage threshold, is the energy needed to excite electrons from the material's valence band into the conduction band. Yes. High band gap would essentially mean nga mas baga, no, or mas thick iyahang depletion region. So mas dako nga threshold voltage ang kinanglan, no? Silicon carbide electrons need about 3 times as much energy to reach the conduction band as compared to silicon. So maybe mo na iyang, could we call that a disadvantage niya or iyang con, no? As a result, silicon carbide based devices withstand a far higher voltage and temperature than their silicon counterparts, no? So mas pabor gid ni gamiton kung power application, no, or power controlling applications. They could withstand higher amounts of voltages and currents, and also temperature, no? Kabulaman ta before, based on Shockley equation, na factor ang temperature or ambient temperature, no? So the higher the temperature of the surrounding or even ang the device, mas dako ang current ang flow. So silicon carbide could withstand higher levels of temperature pod. Also, silicon carbide can be less than a tenth thick compared to silicon devices but carry the same voltage rating. So dako gid kay siya og promise, no? So pwede makatag sa power electronics na field. So before we go further, another type of review, diode characteristics. When the anode potential, so ato tong i-summarize na natong learn sa applications, no, and sa behaviors of the diode. It could be summarized by these two statements. When the anode potential is positive with respect to the cathode, the diode is said to be forward biased and the diode conducts. And vice versa. When the cathode potential is positive with respect to the anode, the diode is said to be reverse bias. So
Kung mani ang atong ginagamit na symbol for diode. Symbol naman siguro ma-signify ana. And this is the Shockley equation. Shockley equation. Mo ni siya ang actually mo ni ang gamiton dapat to calculate for the diode current, no, without using approximations. So tanan nato nga analysis before sa diode circuits are all approximations. Malalang siya ideal nga switch or practical nga switch nga voltage drop, no. So those are just approximations. Pero kung actual good, nato kuan, no, remember lang, if we want to actually solve for the current, diode current, we use the Shockley equation. And it is dependent sa temperature, this one, Vt. So muna ang actual na characteristic curve of the diode. Alright? Sa positive VI nga quadrant, no? So ingani, dili siya straight line, dili pud siya straight nga slant nga line, but curve siya. No? Ato lang na siya nga approximation, no? For ease of simplification, and it works man pod, it obeys circuit laws, but even if 0.5 ang ato i-apply nga voltage, na gid na current gyapon mo flow, pero gamay lagi kaayo, no? Gamay siya nga negligible, especially kung atong circuit is daghan kaayog kuan, no? Daghan kaayog dago kayo ang values or resistances sa circuit, no? So ato lang man nga approximation, legal man pud nga approximation nga walay current mag-flow before or below 0.7. So in actual nagod nga siya, no? Even gani ang mga models nga itong gamit sa multisim, butang taog kuan ammeter dito na sa ma-measure. So this is the conduction region. This is the region of non-conduction, this one. And this one is the breakdown region, no? Breakdown region. This one. Or what's another term for the breakdown region? Kasi nakadumdum. Or what's another term for VBR, no? Breakdown voltage. Sa online class katabi gihapon. Lahi-lagid na. Differ lang, makita na ko inyo hang tabi-tabi. The voltage here will go boom. Di ang iyang technical nga name, no? Dili ba VZ ni? Boom voltage ka ba na? Dili ba VZ ang VBR? VZ? Zener voltage, right? Sakto ba ko? Yeah, so this is also what we term as the Zener region, no? So kung Zener diode, dili siya mag-go boom, okay? Trivia. Naman siguro yung nakakuha na ni, na-post man siguro ni one time sa chat, pero lahi man to nga context. Pero ang mga electronic devices daw, guys, kay ang gapadagan daw sa ihaan sa sulod kay daw, di ba? White smoke. White smoke. That's why kung mugawas ng white smoke, di na mugana ang electronic device. Sakto ba? Magical white smoke daw ang gapagana sa mga electronic device o smoke machine. Tinol gid na siya, di ba? Di ko sure kung naka-experience na ba mo nga naka-experience ba mo inyong gitinood tong mga gipangbuhat ni electro boom ba to, no? Mawala siguro na nga smoke ang makapagawas ni Sir Cherky dito sa iyang office ba.
Kailan ba mo ni Sir Cherky? Wala dahil, no? Si Andre, no? Si Andre, si Consiguro, si Rome. So, again, this is the practical or actual, no? Actual na characteristic curve for the diode. Kanya itong ginagamit, no? Ideal. Kung mag-analyze ganita, ato ganin yung ginasibog, kani, diri, oh. Diri. Kana. Muna atong VD, 0.7. Sa ideal is naman diri sa tunga. No? So, muna ang region of non-conduction. Muna ang region of conduction. Pag ideal. Pag approximate is kaning this line. So, review naman no? Kabalo naman taan ni Diode before. So to tong chat gabi ends, wala ko mo kakita king say mag-review sa mga first year, second year. At least karon no, naka-review na punta usab sa diode characteristics of semiconductor material. Ironically, mo sa laban ni ilang topic ron. at least katong i-assign ninyo mag-review, naka-review pod karon. Timing. Okay, next, diode reverse recovery time. Diode reverse recovery time man dapat ni. So when a voltage across a diode is suddenly reversed, take note ani because this is an important concept na gina-negate lang nato sa prior na electronics courses or electronic subject. No, so wala nato ni gina-mind before. And kani dili na ni necessarily mabalaan sa mga second year kung i-review ninyo sila, no? So kani is exclusive na gini nga topic nato. Reverse recovery time, no? Wala na nato ni gina-tackle before kay negligible man, di man mag-matter, no? But sa power electronic applications mag-matter ni siya because again, sa nakadumdum last time, asa gani magikan ang power loss sa switches, di ba, sa katong wait, magdaw lang ko gamay ha, di ba, ang ideal na sa delay, thank you Neil. So ideal is if mo na yung voltage, mo na yung current, ang power loss is 0. Multiply nimo ang 0 and high, 0 gyapon. Multiply nimo ang high and 0, 0 gyapon. So ideally 0 ang power loss, no, for ideal switches. But dili man ideal atong switches. We use actual and practical switches. So atong illustrate ang delay dire. Ana man to, di ba? Kung mo niyang voltage, so ba ni siya? Sakto voltage ni siya. Kani current. So kani nga mga parts. Dili kayo kwan. Kana nga mga parts. Of course, kani mga parts, this one times this one is, of course, 0. This one and that one, again, high times low, or 0, is 0. Same gamit because high times 0 is 0. The same gapon sa on, no? Low times high is still 0. No? Low. But sa delay and sa transition times, kaning mga blue na part na transition man kung ato nang i-multiply makakuha ta og value ngana. So this will account for or dili magikan ang power loss, no? Power loss na siya tungod lang sa transition, di ba?
So, if there's one takeaway yun sa atong subject, no? Sa atong subject as a whole, kung basidig, mapadulong mo sa power electronics na field pohon, no? Ang kapaspason or kahinayon sa transition sa atong electronic device, muna siya ang mag-generate of losses. Okay? So, idea here is the faster our device would work or transition from one state to another, the better. No? So, in actual, even ang low powered laboratory type nga diodes nga atong encounter before, even sila nagyan mo sa reverse recovery time, di na nato ginamind. So mas bearable ni siya mas ma-measure ni siya sa power diodes. So when the voltage across a diode is suddenly reversed, an initial current flow will occur in the reverse direction. Reverse recovery time is the time taken to stop conducting when the diode is reverse biased. Or another siguro nga way of defining the first statement. When switching from the conducting to the blocking state, or when switching from the forward bias to the reverse bias state, a diode or rectifier has stored charge, no, due to minority carriers that must first be discharged before the diode blocks reverse current. Okay, ayan na lang, no? So, ako na illustrate. Forward bias, reverse bias. So, from forward bias to reverse bias, dili na siya diretsyo nga ang current flow is automatic nga ma-stop, no? What happens is, in between sa state from forward bias to reverse bias, ang atong PN junction diode, or PN junction, PN, no? Before, mo man yung forward current ba? Yeah. Before ma-totally stop ang flow, okay, so mo ang atong gamiton na lang illustration na nag-stop na. Napanay mag-flow gamay nga current, no? Asa nagikan sa mga minority carriers, kay mobalik man sila ang mga minority carriers nagikan inon lang nato from minority carriers and gani ang hole, okay. Nanay mga hole dire. Okay. Mamalik na sila, no? Mamalik na dito sa P layer. Mamalik na sila. So tungod ana, no? Tungod sa minority carrier flow, wala pa nag-close ang gate, so to speak, no? Quote unquote, no? Air quotes na lang, quote unquote, wala pa na-close ang gate. Ibali, wala pa ni na-stop, no? Wala pa na-close ang gate. So, may current mag-flow. Pero dili ang current sa circuit, no? Or dili ang current katong gina-control. But ang internal nga current, no? Sometimes gina-term na siya as leakage current. So, gamay na siya. And the faster sila makabalik sa ilang place, the better. So, motong transition. When switching, balik ta ani nga statement, when switching from the conducting to the blocking state, a diode or rectifier has stored charge, no, due to minority carriers that must first be discharged, no, meaning ipabalik sila sa ilang original state before the diode blocks reverse current.
So we have two types of illustrations here. So ang pagpakita ang diode reverse recovery, na abrupt ug soft. Ideally pareha ra magina silang duha. Depende na lang sa response sa kuan or sa type of pag pag-apply of reverse bias. But dili ko mas more mag-focus no sa soft recovery. Pareha ra magina sila essentially. Okay. So here, medyo complicated siya tanawon, pero I'll try to explain this as clearly no, as I can. Matter na nga gamay nga current pag-rectify sa AC to DC. I think dili siya towards sa main nga application no. Dili ko asa siya i-apply like for example sa imong gihatag sa imong butang sa imong question, AC to DC rectification. But more siya sa kanang sa behavior gud mismo sa kuano, sa behavior mismo sa diode or sa electronic device. So meaning, ang but pasabutan dili na to i-discount no, or dili na to i-ignore kay bali ang kuan, ang ano sa tawag ani? Ang reverse recovery time. Yan na lang no. Dili na siguro siya mag-matter kay pag-abot sa example, ga-rectify na siya to, no? On na ang atong diode. So, ga-rectify na siya og AC to DC, AC power to DC power. So, di naman siguro maka-affect ang reverse recovery time. Dito lang to siya sa transition period. For example, dire, again ha, medyo libog ni tanawon, pero stay with me lang. So, natay duha ka signal, no? Or signal lang akong gamiton nga term. We have the current and the voltage. So, mas more mag-focus ko sa current. So, siguro, ang makapag-add sa confusion is the same nga ink ang gigamit, no? Black. So, focus sa current. Focus na more sa current. Ang voltage is used lang siya for comparison. No? So, ang current is this one. Blue. Kung ano lang, red. Okay, para bright. So, muna ang current. Kana. No? So, kano sa ubos ang voltage? Dire, no? Kani nga point. Ubos ang voltage. So, A low times A high na current, kay on pa man would yield a low power. No? The same sa katoong gikuan ganiha, illustrate. Kung natay lahi diri nga axis for power. So, A high times a low is equal low. No? So, during conduction, of course, no power loss. Kani, dili nga part, this part here is low ang current. Dili is high ang voltage, or at least negatively high. So, low times high, same gyapon. Low gyapon siya. No? Low. So, during conduction and non-conduction, during conduction and non-conduction, off naman yung diode din apart. Non-conduction. As you can see, kasi multiply pa nato ang current ug voltage, mag-yield kitag low, no? Low nga mga values. So walay power loss. When walay power nga na lose when ga conduct ug non-conduct ang diode. So, na power loss may tabo sa transition. Kaning in between, no? Kaning in between. So, when ta mag-start og counting? Start ang counting dire, no?
So that's why T0 ang gigamit nga signifier here because di ata mag-start og count. No, di ata mag-start og timaan. So that is our T0. Kanus siya mag-end here. No, this one. The moment nga 0 na ang current, no? Bantay mo sa red nga kuan, red nga graph, dili oh. The moment mag-start na og 0 ang current, actual current, diya mag-stop ang atong counting, no? So from T0 to T1, ang T0 is ang this one, muna yung actual nga let's say for example, pag switch off, no? Or pag start og apply og reverse bias. So, kana, dito nag-start. Ang T1 is, sige, T1 ha. Nag-start na ang voltage og lower down. No? Nag-start ang lower down ng voltage. T1. So the moment napagyapon current mo flow ha from T0 to T1. Oh, dala oh. Napamagyapon ni current this one oh. Napagyapon current mo flow from T0 to T1. So the moment mag-start og cross na og 0 axis ang current nato, diha mag-start og counting atong TR or reverse recovery time, no? Mag-end og count ang atong TR, reverse recovery time. Mag-start siya here, which is ang pag-0 sa current. Mag-end pud siya here, pagbalik og 0 pud sa current. So gikan sa pagtabok ni current sa 0 amperes padlong dire sa maximum reverse current na value kani siya kaning ang current flow bitaw kanang dahil lang ako lang gamiton kaning ang current flow mo ni siya, this is due to the minority carrier, no? Reverse man siya. So, I mean, negative man yung value, naman siya sa ubos sa XY plane. So, negative iyang flow. So, muna ang current flow due to the minority carriers. And once nag-start na o naabot na sila sa ilahang place, this point, no? Mag-start na po ang current o rise? Yeah, rise. Okay, negative man din eh. Mag-start ng current og rise padlong 0. Diba? So, ang first phase, ang TA, particularly TA, is the time it takes for current to reach maximum negative nga value. No? From 0 to maximum negative. Muna ang TA. Ang TB, this one, ang TB is from this point to this point. Kung sa voltage nga point of view, ang TB, kung kano saan nag-0 ang current, maupod ang pag-stabilize, pag-reach sa voltage sa yung maximum nga negative ng TB. So, TRR then, nag-focus taron sa TA ug TB because TRR is equal to TA and TB. So, TRR is equal to TA plus TB. So why is this important for us to know? Because monis lang naa sa specification sheet.
if we want to know the reverse recovery time of our device, pangitaw na to ang TA and TB. Muna sila dito nga mga parameters. I-add na to. Mo to ang reverse recovery time. Okay. So if that seems hazy and confusing, and sometimes it is, try to review na lang no sa kaninga video. Right. So bottom line, no? Diode reverse recovery time is important for us to consider because diha magikan, no? That's the reason why the switch supposed to be kay ang power electronic device nato will act as a switch man. Diha magikan ang power consumption sa switch, ang delay or ang transition time. So what we need to look for is electronic devices that has a very low reverse recovery time. So if natay wisdom nga i-gain mo to, no? We want to look for a device nga mas ubos og reverse recovery time. Questions so far? Responses? Confusing? Sabtan? Ginaway pa ang ilong? Yeah, confusing lang tanawon ang kwan. Confusing tanawon ang graph. Pero don't let the graph bog us down. At least ang concept na sabta nato, no? Nga dili nagikan ang iyang power loss. The same na gyapon ang gina-illustrate sa kaning pikas nga graph. Oh. Take note TA and TB. No? No. TA is, asan niya gi-measure ni? Kung kano sa nag-zero ang current. Muna itong current. So, ang 0 to 0 sa atong current, erase na ko ang dili 0, is dire. Kani, mo na ang morning nga mga instances, nag-0 ang current, nagsugod siya og 0, and nagbalik siya og 0. No? So, kano sa siya nagsugod og 0, mo to ang TA. From that point until this point, that's TA. Pagbalik og saka sa current from a negative value to 0, that is TB. Dala. Kana, sabtan ra. Dili kayo daghag glowing sa sa slide. So, mo focus lang ta, mo focus sa dili nga part kano saan nag sugod og 0 ang current ug kano sa siya nagbalik og 0. These 2 points, point 1 and point 2. Ang point 3 is kano sa nagbalik og rise ang current from a very negative value back to 0. So from point 1 to point 3, that's TA. From point 3 to point 2, that's TB. Muna siya mga important points na itong dapat mabalaan. So with this, naklaro-klaro ba gamay? Ano kung mangutaan ako kay napoy pangutaan na napakapin inyong words. Yes. Okay, sige lang, no? Siguro little by little as we progress, mas masabtan siguro ni more. So next slide ta. So these are the different power diode types. Okay. Balik ta sa from confusing to not so confusing. So we have 3 types of power diodes. The general purpose one,
no? So dili gyapon ang kanang itsura ning general purpose ko dili gyapon the same atong component nga atong usually ka-encounter. Password lang ko gamay. Lo. Wala to kung isa ka slide ngano. Napo ko isa ka in between nga slide ani. Ano to na dito? Sige. Kuha naman po to, no? Mga pictures naman po noon to. Sige. So, no? So, this could be a wala man sa'yo naka-state pod otherwise. So, this might be a general purpose diode. No? General purpose diode ni siya. Ang fast recovery diode kay para ang iyang itsura, no? Ang iyang physical na dimensions sa general purpose diode o fast recovery diode kay para sa itsura. So, ang ilang naka-differ lang is ang ilang specification. No? So, ang general purpose diode, yung voltage rating is capable siya makahandle of voltage from 50 volts or as high as 50 volts to as high as 50 kilovolts. Whereas fast recovery diodes, almost the same na gyapon, no? 50 volts up to 3 kilovolts. Para na sila. So, kani is dito lang ni siya sa mga sources nga kung gipang pagkuhaan, no? Most of this sa internet. So, ang point ani is, ang ilang voltage rating. When we say voltage rating, kana ang maximum voltage nga capable nga ma-handle sa diode. Okay? Dili ni siya threshold voltage, dili po ni siya diode voltage. Ang diode voltage siya, as you could observe here, forward voltage drop, gagmay ra gyapon, no? Even for power semiconductor devices, gagmay ra gyapon iyang value for forward voltage drop. Nalagyapon sa 0.5 to 1.2. Mas dako pa gani og voltage drop ang LED kang gamay, no? So even for power diodes, may gyapon sa forward voltage drop. So ang voltage rating, ang possible sa voltage rating is that they could withstand, no? They could withstand power levels of these ranges, no? Balag ibutang nato siya sa 5 kilovolts na circuit, di pa gapon siya mo maguba. So, yan ang idea ani. Muna ang makaya nila withstand kibali. Whereas, Schottky diodes, so that's pronounced as Schottky. German man, no? So, ang O kay di kayo. Schottky. So, Schottky diodes, mas, observe niyo mas gamay iyahang voltage rating, no? Up to 100 volts la. Whereas ang current ratings for general purpose and fast recovery diodes dagko gyapon from 1 ampere to as high as 4.5 kiloamperes. Ang fast recovery 1 ampere up to hundreds of amperes. Whereas ang Schottky diode kay 1 ampere to 400 amperes lang. So limited iyahang current rating. So asa lugar mas pabor ang Schottky diode. Ang recovery time sa general purpose diodes are nasa ani nga range. Dili na exact range lang ni siya. So it's common for us to see mga 1 millisecond siguro to 25 milliseconds for general purpose diodes. For fast recovery diodes, 5 millimicro din 25 microseconds for general purpose. For fast recovery, 5 microseconds and less, no? As low as 50 nanoseconds or 0.05 microseconds. Whereas Schottky diodes nasa mga nanoseconds nga range, no? Might be 1 nanosecond, 10 nanoseconds. So mas paspas pag siya og
recovery time compared to fast recovery diodes. Forward voltage drop is almost parehas sa tanan, no? Nala sa inganing range. And applications, no? What are the applications of general purpose diodes? General applications lagi apod, no? Rectifiers, converters, welding power supplies. No? So we could find general purpose power diodes ang pasabutan ni hadili katong gugmay. General purpose power diodes sa mga welding power supplies. We know welding machines need high amounts of current, no, to operate. Whereas fast recovery diodes are more needed for DC to AC and DC to DC converters. For Schottky diodes, high current but low voltage power supplies. Siguro it's because sa ilahang packaging, no? Whereas general purpose diodes and fast recovery diodes could be packaged conventionally. Monta ang next slide, no? Using this packages. Ang tawag ani is stud type diodes. So natay stud type general purpose and stud type na fast recovery. Another package is disc type, okay? I-search lang siguro ninyo sa internet sa itsura ng disc type nga power diode. So muna itsura. Masyag hockey puck. Bitong bula-bula sa hockey. Na puck type or disc type na power diodes. Ang Schottky diodes noon are packaged in or through integrated circuits na packaging IC. No? So naka-IC nga package kibali ang Schottky diodes. Mo siguro na mas lesser, no? Relatively lesser iyang current ratings compared to general purpose and fast recovery power diodes. Ang iyang advantage is ang recovery time. So you also have SiC diodes, silicon carbide diodes or SiC diodes. The advantage is they have no reverse recovery time. No? So naana siya sa iyang construction nganong virtually wala siya reverse recovery time. Aside from that, it has ultra-fast switching behaviors and no temperature influence on the switching behavior. So ano kaha, no? Maybe we'll learn later why. So compare the reverse recovery time sa current sa general purpose diode o silicon carbide diodes. Ang sa regular na diode is this one, regular silicon diode. This one. Almost the same siya ganina sa katong abrupt na reverse biasing. Whereas ang SiC diode is virtually like non-existent, no? Virtually non-existent ang reverse recovery time. Ultra fast switching behavior. No temperature influence. Schottky diodes are primarily used also in SiC Schottky diodes dapat ni, no? SiC Schottky diodes ni siya. Used primarily in high frequency and fast switching applications. So the SiC Schottky diodes have the following features. Ideal gani kay nga mga characteristics. Lowest switching losses due to low reverse recovery charge. Fully surge current stable, no? So impervious siya to surge currents, high reliability, di siya dali maguba, rugged meaning any situation, whether init or bugnaw, pwede siya gamiton. Lower system cost due to reduced cooling requirement, and higher frequency design and increased power density solution.
So, add-on lang siguro na ako, no? I believe these are used for power RF applications, and that not much siguro sa power converters. Siguro tungkol sa iyahang packaging gyapon. Dili gyapon siya capable of withstanding, no, high amounts of voltages and currents, especially in the thousands of range. Okay? Pero sa mga, it might be, or mas useful siguro niya sa mga power RF applications or power radio frequency ng mga circuits. That in itself is another field of ECE. So, muna yung nakapa-differ, no, sa nganong lahi ang behavior sa SiC Schottky diodes compared to the conventional ones. Modern symbol, guys, no? Muna symbol sa Schottky diode. And copy paste naman eh. Dili man ni mao. Basig, I don't know, basig lutang na kaayo ko no sa itong ako paninggi buhat. Dili gud ni mao yang kuan. Dapat, no? Sige na lang, no? Kuan dapat ni. Ang idea here is unlike the regular semiconductor diode na may PN junction, ang Schottky diode wala, no? Isa lang ka type of material, N-type. Ang other layer niya is metallic, no? Metal. So, Schottky diodes are used primarily in high frequency applications. Many metals can create a Schottky barrier on either silicon or gallium arsenide semiconductors. A Schottky diode is formed by joining a doped semiconductor region, usually an N-type like this one, with a metal, no, such as gold or silver or platinum. No, the ones that have a very high conductivity na characteristic. Unlike a PN junction diode, there is a metal to the semiconductor junction, this one. So, unsay na eliminate ani class, no? I-connect nato nis earlier sa atong na-learn sa reverse recovery time. Basig na ay makakuan, no? Unsa gani ang main factor why there is reverse recovery? Due to the flow of what? Yes, thank you, Dre, no? Minority carriers, no? So, dungagal lang minority Rex. So, ang reason nga nung na reverse recovery na current flow is because of the flow of minority carriers, no? Ang mga minority carriers nga itabok earlier from N to P, kinanglan sa mobalik sa N, no? So, that accounts for the delay of change of state from forward to reverse. But because Schottky diodes does not have a P-type or isa lang ihang type, that also eliminates the existence of minority carrier flow. Sakto ba? Kuan ninyo? Kuan na biya? Metal na siya and N-type na material, walay P-type, no? So there's no minority carrier flow from the originally P-type to the back to the N-type and vice versa, no? So wala minority carrier flow because N-type lang man and metal man ang iyahang tapad. So because of the non-existence of minority carrier flow, maning reason nga nung silicon carbide Schottky diodes have a
lowest switching losses, ano na. Adala, wala sila reverse recovery time. No? So, kani nga part, this right here, it might be nga dili na siya tungod sa kuan. Dili na siya tungod sa minority carrier flow kay wala may ga-exist na minority carrier. Kuan lang gid siguro na siya, normal na lang na siya nga response, switching response sa isa ka device, no. Dili na siya minority carrier flow. Kanino on? This is the minority carrier flow sa red nga signal for regular power diodes. Wala siya minority carrier flow. But for silicon carbide, wala. No? Kuan lang. Switching interval lang siya. So it has the lowest switching losses due to low reverse recovery charge. Alright? So far, any questions? So, not to worry lang. Ang mga nangawala lang nga slides siguro is katulad sa itong mga illustration nga slides na ako, no? Ano ka to?